As a host, today I'm happy to welcome you to our online event dedicated to resistance, the secret of joy, collective memory of Visegrad societies. As you may understood from the title of the project, this project is funded by the Visegrad Fund. And today we will have three main parts of the event: short introduction of the project, movie screening, which is the main outcome of the project, and Q&A session with the political scientist from Hungary, Andras Lorincz. The main mission of the project is to raise awareness about the individual stories, common past, reactivating memory through contemporary art, performance, and media, connecting the past to the present, documenting the last witnesses, personalizing history through oral histories, creating networks, opening up public spaces for debate, and mutual understanding to combat increasing nationalism, anti-Semitism, revisionism, racism, and ethnic hatred. The main purpose was to uncover hidden examples of heroic resistance in common past in Central European region. The main aim is to show younger generation the real values and attitudes of past generation and their fight for freedom and freedom of their communities and countries. Since we are living in the era of internet, the social media influencing whole public, but mainly it is influencing young generation. Youth in Central Europe is losing its ability to distinguish between the fact and half-truth. The area affected by this development is also the history and common heritage of the Visegrad countries. The way how to fight this trend is to offer the young people the alternative emotional, artistic, and personal way of how to introduce the common history of the region. One may have questioned why is it necessary to address this issue on regional level? Because the aim is to find hidden, not yet published stories of human resistance in common history of Central Europe. We all know that the highest impact have the stories closer to the audience, since they can relate to them much easier. Stories from regional level have its specific character, as they not only show the differences from the region, but also show the history from completely different point of view, which should be shared with the different societies and nations. This much will be about the short description of the project. It is worth to mention that partners of the project are Visegrad countries. From Slovakia, it is Bratislava Policy Institute. From Czech Republic, Civipolis, OPS. New institutions from Poland, and Institute for Cultural Relations Policy from Hungary. Now we will move to the movie screening. It is important to say that from each country there were 4 participants. Those were part of resistance, either political or social resistance. After the movie screening, we will be back to you with the question and answer session with the political scientist Andras Lorincz, as I mentioned previously. Ebben a parlamentben ez egyszerűen pokoli. Nem gondoltam volna soha, hogy megválasztott képviselők így viselkedjenek a parlamentben, az országházban. Egész egyszerűen minősíthetetlen, és nem szeretnék ott ülni már. Resistance is a complicated word in a way. Opór to jest niezgadzanie się na zło. Az mindig megvolt az emberben. A kritika, ami ott befelé hangzott el. Że jednoducho nie można věci nechat tak. Odvaha vidět věci jinak a dělat je jinak. People are trying simply to solve their problems. They are trying to handle problematic moments in their lives. No może wrócę do naszej poprzedniej odpowiedzi i tutaj już dokładniej powiem, moment, kiedy dowiedziałam się, że moja córka ma nowotwora, rzucił nas na kolana. I to było bardzo, bardzo mocne załamanie psychiczne, bo dla rodziców śmierć dziecka albo śmiertelna choroba to może rozłożyć na łopatki.
jednak właśnie dlatego, że jesteśmy sportowcami, walczyliśmy razem z nią. Nie okazując tego, że po prostu jest to dla nas dramatyczne, bo zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że ona to jeszcze w dwójnasób przeżywa, staraliśmy się właściwie grać jak aktorzy, co było bardzo trudne. Udało się. Nie zgadzam się na zniszczenie takiego cudownego miejsca. Co ja potem powiem moim dzieciom? Że za mojego życia wybudowano tu bloki. The second one, kind of broader, is resistance against governments in general, which you believe is illegitimate in some way. And this is of course questionable. What does it mean to have an illegitimate government, to have an illegitimate ruler against whom we should stand up and fight? Nagyjából 2015-16-ban kezdtem el politikával foglalkozni, mégpedig azért, mert az édesapám megbetegedett, rákos lett, illetve kiújult a rákja, és azt tapasztaltam az egészségügyben, hogy tehát ilyen nagyon-nagyon háborús állapotok vannak tulajdonképpen, tehát hogy rengeteg beteg van, nincsenek olyan felszerelések, nincs annyi ápoló, nincs annyi orvos, és amikor az apukám egy jóval későbbi időpontra tudott csak sugárkezelést kapni, amit már nem élt túl, akkor így megfogalmazódott bennem, hogy azért ez így nem teljesen normális, hogy látom a környezetemben azt, hogy stadionok épülnek, meg különféle ilyen 40 centis kilátókra szórnak el több milliárd forintot, viszont arra, ami meg igazán fontos lenne, arra nem fektetnek hangsúlyt. Hát már nem vagyok képviselő, az biztos. Nem is szeretnék már ebben a parlamentben, ez egyszerűen pokoli. Nem gondoltam volna soha, hogy megválasztott képviselők így viselkedjenek a parlamentben, az országházban. Mert hogy a parlamentben hogy viselkednek, de az országházban és a Magyarországgyűlésben egész egyszerűen minősíthetetlen. És nem szeretnék ott ülni már. Még a hangot is leveszem, ha hallom. Éppen tegnap néztem a Bayernek az előadását, tényleg politikai prostituáltak. Myslím, že to konzervatívne kresťanstvo v niektorých oblastiach začína byť veľmi militantné, že sa začína snažiť presadzovať svoje záujmy politickými cestami. A toto si myslím, že nie je Ježišovská cesta. Že Ježiš vlastne vždy ponúkal svoje evanjelium ako alternatívu. Volal k nemu jednotlivcov, ktorí sa k tomu mohli prihlásiť, ale on nebol moci pán, on sa nechcel stať panovníkom, on neusiloval o politický prevrat spoločnosti. Nesnažil sa evanjelium pretaviť do štátnych zákonov, ktoré by prikazoval tým ostatným ľuďom. Ono bolo vždy spoločenskou alternatívou. A je zaujímavé, to hovoril jeden z mojich profesorov, profesor 𝗀𝗏𝗏𝗏𝗏 Pospíšil v Prahe počas mojich štúdií tam. A hovoril, že je dobré si všimnúť, že ako sa Ježiš pozeral na farizeov a zákonníkov a akým spôsobom pristupoval k prostitútkám, hriešnikom a neviestkám a vidieť ten totálny rozdiel. A je otázka, k čomu majú dnešní kresťania tendenciu byť bližšie. A občas sa mi zdá, že žiaľ je to naozaj k tým, ktorých Ježiš kritizoval. And then there is the third level of resistance, when not only you feel that your integrity is threatened, not only that social problems are not being solved, and not only the governance is illegitimate, but in fact your life is influenced in its totality. You know, in a way you are unable to live your life as you wish on everyday basis, and I would even say on every hour basis.
And then suddenly you are resisting not only by preserving memories of a good past, but also you are resisting and you might eventually resist violence. Ja som teda vyrastala v rodine, kde muži a ženy si boli rovní. Tam akože neexistoval nejaký rozdiel, neexistovali nejaké predstavy, že žena nemôže robiť niečo, pretože je taká už len z definície svojho tela. A keď som teda vyšla z tejto rodiny a zistila som, že tam vonku sú naozaj rôzni ľudia s rôznymi postojmi, ktoré nie sú úplne stotožnené s týmto, tak mi to bolo naozaj zvláštne. Pretože ja som žila teda nejakú realitu a nejaké presvedčenie a viacej som zisťovala, že v tom svete, na tom Slovensku, je to teda hodne inak. Že tie ženy sa stretávajú so stereotypmi, stretávajú sa proste s násilím a mala som pocit, že keď to v mojej rodine funguje, tak to môže fungovať aj niekde inde, nie? Az egy dolog, hogy most lehet, hogy nevetséges, amit mondok, de én még a börtönben is szabad voltam. Különös, de ez így van. Ugyanis a börtönnek akkora könyvtára volt, és olyan könyvtára, hogy amit kint a könyvtárakból kivettek indexre téve könyveket, az a börtönben ott maradt. Mert kit érdekel, hogy mi mit olvasunk. A világirodalmi klasszikusokat végigolvastam. Az angol, az amerikai, az orosz, a francia, az olasz. Végig mindet. És olyan könyveket, hogy például Kantól a nagy összeesküvést. Azt én ott bent olvastam. Idekint meg az emberek nem olvashatták, mert indexen volt. Akkor ki volt a szabad? Myslím si, že to sa stalo veľkým životným motom, ktoré veľmi často opakujem, že kresťanstvo môže vyzerať inak. Lebo to je jedna zo spoločenských predstav v našej doby, v ktorej sa nachádzame, že ľudia majú s cirkvou často veľmi zlé zážitky, traumatizujúce zážitky a tých najrôznejších okolností, či už muži alebo ženy, ľudia, ktorí si prešli sexuálnym zneužívaním v cirkvách, gejové a lesby, ktorí proste chcú žiť vo vzťahu a povedali si, že nedokážu žiť sami alebo nechcú sa liečiť, ako to ešte niektorí stále hovoria, že títo ľudia sa vlastne úplne zbytočne podľa mňa rozchádzajú s vierou, pretože život, ktorý žijú, im príde silnejšou veličinou, ako to, aby sa museli podriadiť. Príde im to neautentické. Príde, že by museli byť niekým, kým nie sú. A pre takýchto ľudí ja hovorím, že kresťanstvo môže vyzerať inak. However, the problem in Central Europe, as I see it, is that very often resistance might be somehow silenced by the governments that are full of collaborators with enemies. But at the same time, those people are able to make a deal with ordinary people that are rooted in economic prosperity. Co se týče nějaké jako beznaděje, tak tu jsem třeba cítil vždycky po komunálních volbách, kdy v Prostějově je abnormálně nízká volební účast, nebo abnormálně. U nás chodí ke komunálním volbám třetina lidí, což je zvláštní, protože v malých obcích chodí víc, v opravdu velkých městech, jako je třeba Praha, chodí výrazně víc, ale v tom Prostějově jde prostě k volbám třetina lidí tradičně, ke komunálním volbám. To znamená, lidem je jako do velké míry jedno, co se tady děje, ale co mě jako štvalo asi ještě víc než lidi, co tam nešli, tak ti, co tam jdou a aktivně volí tu mafii, aktivně volí ty strany, které se tady na tom podílí a přesto všechno, co bylo zveřejněno. Jo? A já jsem třeba mezi lety 2015 a 2018 vydal třeba 600 článků v regionálních novinách, tak prostě přes to všechno, co bylo zveřejněné, a nejen mnou, přes všechno, co bylo zveřejněné třeba opozicí, tak přes to všechno ti lidi volí ty stejný a ty nejvíc amorální polityki. No na pewno nie jest zawsze łatwo. Czasami jest nawet tak, że wydaje się, że jest łatwo i fajnie, a nagle dostaje się jakiś taki cios, który po prostu jest dość ciężki, trudny do jakiegoś tam przezwyciężenia. I na przykład ostatnio taka historia była podczas
konsultacji uchwały antysmogowej w województwie małopolskim, kiedy to te konsultacje odbywały się w 6 miastach, każda w inny dzień i można było przyjechać i wypowiedzieć się na ten temat, co tam widzimy, co jest dobre, a co złe. No i akurat tutaj jest tak, że w tych przepisach nie uwzględnia się tego wszystkiego, o czym mówiłem, tego wszystkiego, czym się zajmuję, tej innowacyjnej metody walki ze smogiem. I ja nie na wszystkich byłem, ale jeździłem do tych miast i tłumaczyłem to ludziom, samorządowcom, którzy tam przychodzili, w jaki sposób, że to powinno być uwzględnione i dlaczego tak nie jest, zadawałem pytania i chodziło o to, żeby to włączyć do tego programu. No i kiedy dostajesz brawa na pierwszy dzień, kiedy dostajesz brawa w drugi dzień i jest tak fajnie, bo ludzie to rozumieją i chcą, żeby to też u nich wprowadzać, kiedy dostajesz brawa w trzeci dzień, w czwarty dzień urzędnicy, którzy wprowadzali te przepisy, w których oczywiście nie było tego, o czym ja mówiłem, po prostu im to nie było na rękę, że takie coś się dzieje. I w czwarty dzień przygotowali już jakieś takie nie wiem, namówili się, czy w pewien sposób tak to zrobili, żeby moje wystąpienie, czy to, co mówiłem, żeby to już tak fajnie nie wyglądało. Zaczęli mi przerywać w trakcie wypowiedzi, a pod koniec, gdy już skończyłem się wypowiadać, wypowiedział się dyrektor, który po prostu zaczął mówić nieprawdę na mój temat, że ja jestem konstruktorem urządzeń, że mam biznesowe w tym interesy, że ja to sprzedaję i tak dalej. Ja wiedziałem, że ja to robię hobbystycznie, ale ludzie na sali tego nie wiedzieli. Oni myśleli, że może ja rzeczywiście jestem jakimś lobbystą. Zaczął po prostu rzeczy, które były nieprawdziwe i negatywne na mój temat tam mówić. No i teraz człowiek nagle, no to więc z takiego jakby miłego przyjęcia człowiek, no nawet to jest niezgodne z prawem, co ten człowiek zrobił i czułem się bardzo źle wtedy, bardzo, bardzo osłabiony. Nikt nie mógł mi pomóc, no bo ci ludzie nagle stanęli przeciwko mnie, nawet może nie przeciwko, ale no już postrzegali mnie raczej negatywnie, prawda? No i wtedy, co jest ważne, żeby wtedy zrobiť. Druhý zlomový moment nastal v mojom živote, keď som sa rozhodol študovať teológiu po maturite a v tejto krajine, v týchto podmienkach som sa rozhodol súbežne študovať na katolíckej a evanjelickej fakulte. No a tam prišiel taký zaujímavý moment a dodnes si to pamätám, že niektorí vyučujúci mi povedali, že správny katolík sa vlastne musí rozhodnúť, že nemôžem sedieť na dvoch stoličkách naraz. A stále mi to tak išlo hlavou a niektorí mi aj tak povedali, že ak sa nerozhodnem, tak mi nedovolia robiť skúšky a podobne. No a vo mne bol teda zápas, že prečo sa rozhodnúť. A ako správny katolík som sa rozhodol a zostal na evanjelickej fakulte. Teď som sa ocitol v situácii, že vo svojej materskej cirkvi sa už necítim doma. Driving force of resistance might be simply legacy of resistance in a particular country. In various countries, resistance is coming almost from the blood, I would say. Moja životná filozofia je, že ja som sa narodila do úžasného, privilegovaného života bielej strednej triedy na Slovensku. Čo je naozaj pre mňa šťastná pozícia. A mám pocit, celý život mám pocit, že musím toto privilegium, s ktorým som sa narodila, nejakým spôsobom vracať. A práve preto sa snažím tou svojou prácou nejako pomáhať. Neviem, či to dáva zmysel, mne v mojej hlave áno, a s týmto každý deň vstávam ráno do práce. Én nem hiszem, hogy változott volna különösebben, mert én azt érzem, hogy az a fajta elégedetlenség, ami bennem 2015-2016-ban volt, az sajnos még most is velem él együtt. Igazából az, ami bennem változott, az az, hogy rájöttem arra, hogy ezeken a tüntetéseken, bár nagyon jó beszédeket szoktak elmondani, és tényleg rendkívüli beszédek szoktak elhangozni egy-egy tüntetésen, viszont az emberek nem figyelnek különösebben oda erre. Mert alapvetően egy
végül is egy hétköznapi beszédnek számít. És nem különösebben, tehát figyelemfelkeltőnek, bár figyelemfelkeltő, viszont nem marad meg annyira az emberekben. Csak az, hogy hát volt egy jó beszéd, ennyi. Mert akárhányszor én is elmentem résztvevőként egy tüntetésre, nekem is ez jött le, hogy elmondták a beszédeket, és már 0,5 másodperccel nem emlékeztem arra, hogy mi volt, csak az, hogy ez egy nagyon jó beszéd volt. És igazából rájöttem arra, hogy az emberek figyelmét valahogy máshogy kell felkelteni, és máshogy kell rábírni az embereket arra, hogy igenis muszáj valamit tenni, mert különben olyan időket fogunk újra átélni, amik ellen 30 évvel ezelőtt rendkívüli módon küzdöttünk. És ilyen téren, ami változott bennem, az úgymond a gondolkodásmód afelé, hogy lehet, hogy vannak olyan dolgok, amik rendkívül kirívóak, illetve amikkel nem mindenki ért egyet, és valaki szélsőségnek tudja betenni, viszont olykor ezek miatt a szélsőségek miatt figyelnek fel, és mozdulnak meg az emberek. Skutok sa stal, a pravdu opravili zamestov. 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 To have a clear vision that the world might be better is simply extremely exhausting and it is demanding. People are fighting various problems in their personal lives, and this is simply too much for many of them. And I understand it. Opowiem drugą historię. W 2016 roku rząd polski uchwalił prawo, że wszyscy mieszkańcy mogą sobie bez zezwoleń wycinać drzewa. I powstało tak zwane prawo Lex Szyszko. W całej Polsce zaczęli ludzie wycinać drzewa. A ja już byłam znaną ekolożką i aktywistką. I z całej Polski zaczęli do mnie ludzie dzwonić i mówić: Cecylia, musimy robić wielki protest w Warszawie. A ja urodziłam małego synka, miałam trudny poród, miałam po nim operację, miałam bardzo trudny czas i miałam straszny problem, co ja w ogóle mogę, jak ja mam w ogóle z tym dzieckiem malutkim, półrocznym pod pachą organizować protest w Warszawie. I robiłam jakieś próby. Ktoś powiedział: zbudujmy pomnik Jana Szyszko. Dzwoniłam, dowiadywałam się, jak zrobić ten pomnik. Dzwoniłam do Greenpeace'u, Skype'y, jak w Warszawie zrobić wielki protest. Chciałam zrobić koncert na 1000 pił, wyobrażałam sobie jakieś rzeczy i czułam kompletną słabość. I w momencie byłam bardzo słaba, to był moment mojej słabości. Miałam to małe dziecko, miałam trudny moment i nie miałam jak zorganizować wielkiego protestu. I wtedy za namową przyjaciela, który powiedział: Cecylia, przestań być aktywistką, mamy już dość chodzenia na protesty. Nie bądź politykiem, mamy już dosyć tego. Bądź artystką, wróć na drzewa, zrób zdjęcie, zaśpiewaj piosenkę, zrób coś swojego od serca. Ja wtedy poszłam spać z tym dzieckiem moim Ignacym. Następnie tworzyłam zdjęcia, zobaczyłam, gdzie jest wyrąb w Krakowie i powiedziałam do swojego męża Piotrka: chodź, jedziemy robić zdjęcie. I po prostu, że była 8 rano, Ignacy był właśnie głodny, przyłożyłam sobie go do piersi i zrobiłam zdjęcie, że karmię Ignacego na wyrębie, na miejscu, gdzie były właśnie świeżo szczyte drzewa, jeszcze pan z piłą dokończał robotę. Wrzuciłam to zdjęcie na Facebooka i napisałam: Matka Polka na wyrębie. I to zdjęcie zostało udostępnione kilkaset razy, a następnie moje przyjaciółki powiedziały: Cecylia, chcemy to zrobić z tobą. I wtedy znalazłyśmy największy wyrąb w Krakowie i umówiłyśmy się w 12 mam. I siedząc na wyrębie, karmiąc dzieci na takim niesamowicie smutnym krajobrazie, zrozumiałyśmy, że to jest nasz ogólny polski protest. Że nie jest nas 1000, że jest nas 12 i że właśnie teraz się nie zgadzamy na wycinki drzew i na niszczenie przyszłości dla naszych dzieci. No i potem to zdjęcie stało się w sumie naszym największym sukcesem medialnym, było pokazane w Visegradzie i stało się ilustracją Lex Szyszko. Także czasami moment największej słabości, w której podejmujemy nawet bardzo małą rzecz, to jest właśnie taką ostatnią rzeczą, którą możemy zrobić, może się okazać naszą największą siłą. Viszont a könnyebbik utat látták, mégpedig azt, hogy végül is jó ez az embereknek, és hát végül is szeretik ezt az emberek. Azt, hogy ha igazságtalanság éri őket, akkor ezt nem szabad hagyni. Mert hogyha hagyják, akkor felnő megint egy olyan generáció, aki tulajdonképpen beleszocializálódik abba a helyzetbe, hogy lehet, hogy elveszik az autóját, de majd akkor jár biciklivel. Lehet, hogy elveszik a bicikliét, majd akkor jár gyalog.
És hogyha az embernek a lábát is levágják, akkor úgy lesz vele, hogy hát akkor inkább nem megyek sehová. Viszont ez nem megoldás. Takže keď nebudeme všetci a všetky citlivené na to, že sexuálne obťažovanie sa deje, je to naozaj problém, ovplyvňuje kvalitu života ľudí, tak sa naozaj nič nezmení. Pretože to nie je len o tom, že niekto môže byť obeťou niečoho a niekto je páchateľom. Zásadný problém je ten, že je tam myriáda ľudí, ktorí sa na to pozerajú, prizerajú sa a buď si hovoria, je to ich problém, nech si to vyriešia, nič ma do toho nie je to iba vtip, je to proste iba on to tak nemyslel jednoducho a práve títo ľudia majú šancu to zmeniť. Len neprihliadať ako keby. Takže my sa vlastne v práci zaoberáme aj tým, že aké sú tie odpovede tých organizácií na to, keď sa takéto niečo deje. Well, young people are actually displaying more eagerness to show some resistance, and this is very natural everywhere. The older you are, the less courage you have. You have more experience, you already might have learned that it is not desirable to fight with windmills, because it can, well, it can have consequences. For young people, I believe this is very natural. And I would even ask the question, who can display more resistance against oppressive regime, oppressive corporate world, etc., if not young people? V prvom rade si myslím, že je dôležité, aby sme si všetci spoločne uvedomili, že táto krajina je v prvom rade o nás, že my rozhodujeme o tom, akým smerom sa bude táto krajina vyvíjať, o tom, ako toto bude vyzerať, o tom, ako sa nám tu bude žiť. Pretože my sme tí, ktorým bude táto krajina patriť o 20-30 rokov. To, co chciałbym przesłać młodym ludziom, w czym chciałbym ich utwierdzić, to to, że największy sens moim zdaniem ma stanie na twardych podstawach. Czyli jednak nauka, sprawdzenie źródła naukowe, to o czym chcemy mówić. Sprawdźmy, czy to tak rzeczywiście jest, czy to ktoś nie wymyślił wczoraj i jeszcze nikt tego nie sprawdził, a może jest inaczej. Żeby nie narażać się właśnie na być może uzasadnioną krytykę. Czyli najpierw sprawdzić, czy tak rzeczywiście jest, ale jeżeli już wiemy o tym i tak jest, to nie poddawać się, wierzyć w swój własny sukces i wierzyć w sukces tej idei, którą przedstawiamy i to po prostu na takých podstavách budovať. No sa veľmi veľa hovorí o ženskej solidarite a o sestierstve, ale to sú proste prázdne slova, keď sa nežijú, keď naozaj sa nepodporujeme a nepočúvame navzájom, čo sú tie naše problémy, s čím zápasíme, čo potrebujeme. Takže solidarita znamená počúvať sa navzájom a pozdvihovať sa navzájom. To je najdôležitejšie. Nie každá za seba. To nefunguje. To nikdy nefungovalo a ani nebude. Spolu kolektívne dokážeme riešiť naše problémy a problémy iných. A to je právě ten princip přímé akce, který mi přijde důležitý, že dává lidem vědomí o tom, jaký mají schopnosti, jakou mají moc a pro mě přijde důležitý, aby se mladí lidi tohleto uvědomili, aby si uvědomili, že ano, žijeme ve světě, kde prostě mají větší moc lidi, kteří jsou na nějaký vysoký politický úrovni, lidi, kteří mají hodně peněz, ale mladí lidi mají tu výhodu, že mají prostě spoustu energie, spoustu elánu a spoustu odhodlání a měli by si uvědomit, že vlastně i na nich, i oni mají právo rozhodovat o tomhletom světě, i oni mají právo ho měnit a stačí jenom právě sebrat tu odvahu a jít do toho a začít něco dělat. Janku, znalazłem na waszej stronie internetowej taki cytat, który chyba dobrze pasuje do historii, o której rozmawiamy, a brzmi on: nie zmienia się rzeczy walcząc z istniejącą rzeczywistością. Aby coś zmienić, stwórz nowy model, który sprawi, że poprzedni stanie się nieaktualny. Ja uwielbiam ten cytat. To jest cytat Buckminstera Fullera. Chociaż też widziałem gdzieś, że go Einsteinowi przyporządkowują. Nie wiem, być może też. To jest taka bardzo uniwersalna dla mnie rzecz i bardzo o oporze, że jakby jeśli chcemy się czemuś sprzeciwić,
to po prostu to nie działa, jeżeli tylko się sprzeciwiamy i z czymś walczymy. No moje doświadczenie też to potwierdza. Zaczyna działać, jeżeli nasz opór jest połączony z czymś, co jest lepszą propozycją po prostu, co jest jakimś nowym modelem właśnie, tak jak w tym cytacie. To nie musi być szczegółowy model, ale to może być jakaś wizja. Mám nejakú víziu tej spoločnosti, ktorú okolo seba vidím. Chcem ju nejakým spôsobom formovať. Chcem, aby sa v nej dalo žiť nielen mne, ale aj ľuďom okolo mňa. A aby nebola príjemná len pre mňa a pre ľudí, ktorí sú podobne naladení, ale aby sme v nej dokázali spoločne žiť vedľa seba w miery, pokoji. Nawiążę do maratonu londyńskiego, bo każdy maraton dla mnie, wtedy kiedy biegłam Londyn, to jeszcze nie było tego wydarzenia zdrowotnego z moją córką. I ktoś kiedyś mnie zapytał, czy to jest tylko dla mnie aktywność fizyczna, jeżeli biegnę maraton. Więc odpowiedziałam nie. Każdy maraton ja ofiarowuję komuś. I właśnie Londyn biegłam dla wszystkich ludzi młodych, którzy błądzą i którzy nie potrafią znaleźć swojej ścieżki w życiu. Mogę przekazać jeszcze tej całej naszej młodzieży światowej, że życie jest piękne, ale jest tylko jedno. I każdy z nas jest w jakimś sensie odpowiedzialny za to życie i jak ono będzie wyglądało obecnie i jak będzie potem, bo na starość, na ten wiek taki senioralny też w jakimś sensie musimy zapracować, dbając właśnie o zdrowie, myśląc o tym zdrowiu i pozytywnie myśleć, no, że po prostu każdy dzień, chociaż jest pochmurny, chociaż pada deszcz, jest piękny. Tak, otwierać oczy i mieć przede wszystkim cel i pamiętać o pasji, że pasja powinna nam towarzyszyć przez całe życie, bo to nas po prostu, to są nasze akumulatory, które my musimy nabijać i wtedy to życie jest barwniejsze i ciekawsze. A některé výzkumy v severských zemích nebo i v těch Spojených státech ukazují, že po přijetí manželství pro všechny tam spadla sebevražednost mezi mladými lidmi. A ne kvůli tomu, že se hrnou do manželství, ale protože ta atmosféra ve společnosti se změnila a byla přátelštější vůči jakési jinakosti, ať už to je sexuální jinakost nebo jiná. Takže jsem přesvědčený, že ten život pro mnohé lidi bude lepší a to mě asi tak udržuje na té cestě dál, i přes ty všechny pochyby. Sokszor gondolkodom azon, hogy ezért a világért harcoltunk. Ezért halt meg annyi ember. A szabadságért vagy a szabadosságért. Lehet választani. De én a szabadságot jobban szeretem. Máš právo na svoje práva, tak si ich nikdy nedaj vziať. Máš právo na svoje práva, tak si ich nikdy nedaj vziať. Máš právo na svoje práva, tak si ich nikdy nedaj vziať. Máš právo na svoje práva, tak si ich nikdy nedaj vziať. Právo na slobodu, na bezpečnosť. Právo na spravodlivé súdne konanie. Rešpekt súkromného a rodinného života. Právo uzavrieť manželstvo. Máš právo na svoje práva, tak si ich nikdy nedaj vziať. És akkor a különböző pártok nevei, már olyan lehetetlen nevek vannak. Kétfarkú kutyapárt. Párbeszéd. Párbeszéd az, aki nem folytat párbeszédet az emberekkel. Akkor miért párbeszéd a neve? És akkor itt vannak a zöldek. Hát én már régen tudom, hogy ezek nem zöldek, hanem ezek 𝗀𝗲𝗰𝗿𝗀𝗁𝗍𝗍𝗍. Kívül zöldek, belül vörösek.
Thank you everyone for staying with us and watching movie with us. It was very interesting to discuss and hear how people now and before resisted and how forms of resistance vary through the time. The first question of mine to our guest, Andras Lorincz, will be the following. We heard many definitions of resistance in different aspects, but in my opinion, there is no one general or universal description or definition of the resistance. What is it according to you? How do you define it? Thanks very much for this invitation. It is a pleasure for me to be here and to be part of this project that has this documentary film as a result. I was personally very happy that the ICRP was invited to join this initiative and to make it available for this film to be produced in cooperation with our partners from the Visegrad countries. And these personal stories with the historical backgrounds probably gave us a better view on the development of resistance and the link between the resistance we heard from our parents and the ones we can observe in our times. To answer your question about the definition of resistance, I would say the term resistance has always been ambiguous. It has referred to both violent and non-violent political actions. This is the first thing that comes to our mind when we think about resistance. Also, it's important that here we are talking about collective resistance. Of course, there is individual resistance, and there is a clear link between the two, and we cannot talk about collective resistance without understanding individual resistance, of course, and vice versa. But here we have to focus on collective resistance, which is, in other words, resistance movement. And in that sense, resistance movement is an organized effort by some portion of the civil population of a country to withstand the legally established government or an occupying power and to disrupt civil order and stability. Usually it is presumed that resistance is always against power. However, some argue that resistance should be understood not only in relation to domination and authority, but also through other experiences, such as desire and anger, capacity and ability, happiness and fear, dreaming and forgetting. Meaning that resistance is not always about the dominated versus the dominator, the exploited versus the exploiter, or the oppressed versus the oppressor. If we're talking about resistance, we have to mention several aspects. We can identify different types, different aims and objectives. There are many forms also of resistance in relation to different power dominations and actors. Some resistance take place, for example, in order to oppose the change or to reform the exploitation of the capitalist economic system and the capitals, while other resistance takes place against the state or authority in power. Moreover, some resistance take place in order to resist or question the social or cultural norms or discourse, in order to challenge a global trend called globalization. For example, LGBT social movements is an example of resistance that challenges and tries to reform the existing cultural norms in many societies. Resistance can also be mapped in various scales, ranging from local to regional and even to global spaces. We can look at the big-scale resistance movements, such as the anti-globalization movement that tries to resist the global trend of a capitalist economic system. Or we can look at the internal resistance in some countries and in many distinct regions, including the Visegrad countries, including the Central European one. This took place, of course, at national level. Most, if not all, the social movements also can be considered as some forms of resistance as well. But we have to mention that not all resistance take place in physical spaces or geographies,
but in other spaces as well. Some resistance happens in the form of protest art or in the form of music. For example, music can be used and has been used as a tool of or space to resist certain oppression or domination. We also have to mention the intensity. We can talk about non-violent resistance. We can talk about violent resistance, or even there are resistance movements that have both aspects at the same time. Nowadays, also, it's important to mention that it masks conflicting ideas about political strategy and the contrasting political philosophies behind them. In the beginning, you mentioned in your introduction that young people tends to not to be able to make a difference between truth and half-truth. And in this regard, we have to also mention that resistance is not always grassroots. There can be also resistance movements that are somehow driven by political interest, sometimes even financed and initiated from abroad or from external sources. So in that sense, resistance has many different layers and many different understanding. Resistance is understood, of course, differently in case of or by those who are part of the resistance and who agree with the aims and who wants to change the society in the way that the resistance movement would like to. And of course, it is again understood differently by the government or by those who are in power or by those who are part of the establishment. So if we talk about resistance, we have to take into consideration many different aspects. And then lastly, I will also mention the geographic and also the historic aspects of resistance. It's quite obvious that resistance had different meanings at times, and it has different meanings in various countries or even various regions of the world. So if we are talking about resistance, we have to take into consideration many of these aspects. Very much for interesting answer. In my opinion, resistance is something that is multi-layered. It varies through cases, forms, situations. So I think it's very difficult to find one universal and general description for everyone. My next question to you is, what are the main reasons that formulated today's resistance in Hungary? When we are talking about the history of the resistance in Hungary and also in the wider region of Central Europe, we have to identify historic milestones or historical events that shape the way how we think about resistance, let it be a cultural resistance or political one. We have to travel back a millennia in time to identify the first the milestones that has shaped this way of thinking. And we have to think about the first Christian kings of Central Europe, in Poland, in Czechia, and in Hungary. And focusing on Hungary, we have to mention King Saint Stephen, our first Christian king, and the role of 𝗀𝗘𝗦𝗧𝗔𝗡𝗖𝗍, who was the leader of the pagan Hungarians who wanted to continue practicing their own traditions, the old Hungarian pagan traditions. So since then we can identify a dichotomy in Hungary along with this belatedness that what we have if we regard the history of Hungary and if we compare it to the West. This belatedness brought with itself that there were followers of new norms, of new ideas, and who accepted the political realities. And of course, the belatedness had an effect on the division of the country and letting some groups of people who are dissatisfied with what we created as norm. Resistance basically had its first
written form probably in 1222 in the form of the Magna Carta of Hungary, which entrenched the right of resistance of the nobility to the king. So we have great traditions of resistance in Hungary. It goes back to 800 years at least in written form. So what we have observed in the later centuries, in 13th to 15th centuries, that there are continuous power struggles, and of course that power struggles was happening in the form of resistance as well. In the 16th century, Hungary lost its sovereignty, and the struggle for freedom was a center of resistance. And also the dichotomy again emerged but now between the cooperation or the resistance, the cooperation with the power, the cooperation with the Turkish rulers, or resisting them. Again, this was changed to the Austrian oppressing power or the resistance against it. And we can even mention the Jacobite movement in the late 18th century, or the Hungarian national revival in the early 19th century. That has accumulated this power struggle, and that has led us to the 1848 revolution and freedom fight against Austria. And some patterns also emerged later in other regions of the Austro-Hungarian Empire and throughout the Central European region. We can also identify those milestones in the 20th century as well, after the First World War, during the Second World War, and even after that, and during the communism. So we can say that the history of resistance has its deep roots in Hungary, and I believe that the same patterns we can identify in the whole Central European region. And lastly, what I have to point out here is that today's resistance is rooted in the last decades of the communism, in the late 1970s and the 1980s. Not just because there is a generational link, but also because of political patterns are reoccurring in the region. We are happy now that we don't have to live in an authoritarian system, authoritarian regime. But what we can see, that the methods that especially the cultural but also the political resistance is using are somehow the reoccurrence of those that we experienced 30 or 40 years ago. For the answer. In the first answer of my questions, you mentioned artists as well. And I want to ask the following question regarding the artists. In my opinion, artists and other prominent people are a very good instrument to spread faster and have greater influence regarding these or that questions, since they're attracting more media, which is, of course, helping to raise awareness about this or that issue. So my question is following: what do you think, what is the role of artists in the waves of resistance? Artists have always had a special role. They had been an instrument not only for their resistance, but also for the establishment, for the political rulers. And again, here we can identify a kind of dichotomy. We can differentiate the artists who resist and the artists who are simply part of the establishment or just simply paid by the government. And here we can see that it's an existential question, because it's very important to mention that in case of artists, there is a reward mechanism that they had to lean on. And unlike to other professions where there is continuous income, artists are somehow dependent on awards, on invitations to concerts, the invitations to exhibitions, and so on. So there is a dependency in case of artists, and that dependency has its own structures. During the communist regime in Hungary,
there was these famous three categories, the famous three T's, 𝗀𝗲𝗬𝗏𝗧𝗏, which means ban, tolerate, and support. And therefore artists and their artwork could fall into these three categories, depending on they are supporting the government or they're resisting. And it was very easy to fall into the category of band to band if the artwork or the piece of music or poet or poster was against the established norms of the socialist system. We can mention the famous Hungarian artists during back then in the Soviet times who had all the support from the government, who had access to concerts, to a larger audience, and who could appear on TV, and who were supported for publications, and who were thought of. But now we have a different system. Of course, it's not fully a market economy, but what we have in terms of funding the artists, we managed to preserve something from the Soviet system, because they are still depending on the state. Thank you once again. I think that connection of artists and governments are being very well visible, especially at the periods of the pre-election, where artists are being engaged with this or that party. Two more questions. Those are sent by our viewers. I will ask two questions, and one of them is, what Hungarians resist nowadays the most? What Hungarians resist the most? Probably the simple answer would be everything, because we have great traditions of resistance in Hungary. But I would say that the most visible type of resistance is the political one, and regardless of the government, regardless of the composition of the government, we have protest every year on our national holidays that are used for resistance, and from those protests, in some cases there is something bigger is growing, and then in some cases there are longer waves of resistance that are still prevail after months or sometimes even after years. But of course, resistance has many layers in Hungary. We can speak about economic, cultural, or political ones, and even in many forms, actually. Luckily, we don't have violent resistance at these times in Central Europe, but we have many creative ways to express resistance. You can just mention boycotting to buy some products or services, and of course there are many other different forms of resistance in Hungary. So my last question refers to authorities. Since I think whenever we mention resistance against something, first thing that comes to the minds of the people, it's authorities, government, or something that is tightly connected to authorities or their decisions. So next question is, do you think that the main reason for resistance can be authorities? Perhaps not the main reason, but definitely there is a link between authorities or power and resistance. Although the addressee of resistance is the authorities, because authorities are in power to take effect any changes or reforms that members of the resistance would like to achieve. Thank you again for answering our questions. I will remind you that we were talking with the political scientist from Hungary and university lecturer, also founder of the Institute for Cultural Relations Policy, Andras Lorincz.
And I also want to thank all our participants for dedicating time at the very end of the year. And I wish you to have a successful and prosperous 2021. Thank you.